Sesithiwe singabantwana yakuMusa yakuthando asinike lona lanoyise sesithiwe thina sesithiwe thina
uMamdlovu useprofethile into ezokuthuma namhlanje. Ukhuluma ngokuthi iquality esenhlizweni. Manga bezingakalungiseki lekwazi ukufika esihlalo sobukhosi. Indaba yami lapho namhlanje nami. Kade prophet amen. Luke chapter number 23 to verse number 34. Isaiah chapter number 53 verse 12. Luke 23 verse 34. Isaiah chapter number 53 verse 12. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his garments by casting lots. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Isaiah, therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. He made intercession for the transgressors. Father, we thank you for your word. Amen. Last funda khona izwi ezivamile ukushumayela ngalo ngePhasika. Izwi lokuqala kumazwi ayisikhombisa elithi baba baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo. Amazwi ashiwo uJesu esesiphambanweni kuvamisile ukukhulunywa ngawo ukuthi baba baxolele abakwazi abakwenzayo. But ke izwi lenkosi alijwayeleki uNkulunkulu ulivula noma ulimbula ngendlela ethanda yena. Namhlanje indaba yami ilapho ukuthi baba baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo. uJesu ke uma yenzeka yonke lento usedlule kuPilato. Lapho khona asihlehle kancane uJesu lento yenzeka amasosha useqale wadila namasosha ambamba ngenxa under the instruction ukuthi uJesu sefaka icala useyaboshwa. Afika amasosha ezo executor i-warrant of arrest. Bafika behamba noJudas. uJesu uthi phuthuma Judas usheshe ufike la siyakhona bamthatha. That's the first coup. Asazi noma uJesu usho yona noma kupossible ukuthi usho yona ukuthi abayazi nabantu abayenzayo bathunyiwe ukuthi abazongibopha abayazi abayenzayo. Bamthatha bahamba naye bamyisaphi kwisiteshi esilandelayo kuPilato. uPilato uzojaja. Bayifika uPilato iyachazwa yonke into ke kwistori siyakhulunywa. Mayisekhipha isinqumo uPilato uthi nami angiliboni icala kulo muntu. Kuzona zonke ihlalo esayidlulile kodwa angiliboni icala kulo muntu. Now ma unga-understand ungacabanga ukuthi uPilato mangabethi nami angiliboni icala kulo muntu. Ungacabanga ukuthi uPilato wayefuna uJesu axolele. No, don't make a mistake. uPilato engasho ukuthi angiliboni icala kuyena ngoba nakwefuna. No, uPilato wayefeza amazwi ashiwo Isaya ukuthi wathi Isaya iwundle lohlatshwa ngoba iwundle lingenacala. Now bakushoda umuntu ozofaka isigxivizo ukuthi lela wundle lihlatshwa manje eGetsemane. Ilona wundle lingenacala wazwakala esethi nami angilitholi icala. Bacabanga ukuthi ufuna ukumkhipha amaJuda. Kanti akamkhiphi uyacertify ugcwalisa amazwi ashiwo Isaya ukuthi bheka iwundle lohlatshwa ngoba iwundle labengenacala. So kwakuzothiwa ubenecala kwafunakala kube khona umuntu one-authority in land yokufaka isigxivizo sokuthi the one who's going to the cross has no sin. uPilato wamhambisa nesigxivizo sokuthi yilona muntu ukelele lifanele esiphambanweni. Base bamfaka ipressure uPilato ngoba babe-understand. Bathi uPilato kumele agwetshwe. Wagcina sebanika incwadi yomgwebo wabaphosela incwadi base beyaphuma. uJesu mathi baxolela bayazi abenzayo kuphosewe ukuthi naye bashwayela. Abapristi abakhulu kanye nababhali yibona abehlanganisa icase yokuthi lo unecala. Yibona abahlale bembuza umbuzo omkhulu
nayo yonke into behambe befaka inhlolo bezama ukinterpret umthetho asazi naye upossible ukuthi kwayisho bona uma ethi baba ungababaleli licala ngoba baspecify ukuthi usho bani thina sa assume ukuthi usho amasosha amgwazini no baningi abantu ababe involved kwicase kaJesu but thina sivamise ukufocus kulabantu abamgwazayo no labantu abamgwazayo kahle kahle mase ngitshela iqiniso ngokwesuku lamaJuda babengenacala because babe implement umthetho obekiwe ngaleso sikhathi ufana nephoyisi ubulala icala emhlabeni murder is a law in South Africa icala but iphoyisi elibulele on duty for a reason for the purposes of protecting the state aliye enkantolo now nakhona futhi upossible ukuthi sicabanga ukuthi bona abafarisi abantu abaqala umjaha efika befuna ukumthola necala bembuza ama questions ngendaba ye tax bembuza ngendaba yo Abraham bezama ukumthola necala bemjaha ngesabatha utholakala ephilisa abantu nakhona futhi possible ukuthi wayisho bona ukuthi baba bathethelele ngoba balazi abalento abayenzayo ngama amazwi akusiwona kuphela namasosha ambethele uJesu ayiwakhulekela ukuthi baba wathethele othi ngitshela ukuthi hobani sivamisa ngabafaka kulo mthandazo kaJesu yazi hobani ithi the reason for ukuthi kube khona isiphambano ingenxa yokona kwethu but sivamisa ukubaqhelisa ukuthi uJesu wayithandazela amasosha asibali thina ngoba ukuba thina sasibonanga isiphambano sakhe sibe khona ukuba thina sange size sone uJesu wayengakazehle ezulile zemhlabeni ayogibela isiphambano ukuba thina sonanga uJesu ngaba sixoxe ngayo ukuthi wafe egwazini wafe Bethel no thina sizibali sibala amasosha amgwazayo because asiboni thina ukuthi might bathethelele ngoba bayazi into abayenzayo savele sakhetha ukuthi wayisha amasosha kodwa ekuseni namhlanje ngizoyithuthisa leli verse ekuseni wena ukuthi mayithi baba bathethelele abayazi into abayenzayo waziwenza wayenxusela mina nawe singakafiki ukuthi sisazoke sifathuse senze izinto singazi ukuthi siyamona uNkulunkulu awuthi bathethelele because they don't even know what they are doing. Uphendula nomthandazo uphendula nomthandazo uJesu mayisebuye ethuneni mawufunda iBhayibheli not even a month later lithi iBhayibheli bashumayela abapostoli kwasiniswa abantu abawu-3,000 sephendulwa manje akasihlehle before kusiniswa abawu-3,000 lithi iBhayibheli laba amasosha lawa amkhaphela wathi uma uJesu esedebisa ikhanda wafa ngenxa yethu azwakale sethi impela indodana kaNkulunkulu le noma singamgwaza kodwa sesibonile akekho umuntu esingamgwaza phuma igazi namanzi kodwa angafi azafe ngokuthanda kwakhe athi babe ezandleni mina nginikela uphefumulo wami kuwena amasosha amvuma esalenge esiphambanweni athi noma singaphika kodwa lulolole ngayo indodana kaNkulunkulu alalela umbhalo abawufake phezu kwakhe bethi le inkosi yamaJuda washintsha wangasabi into yokumdelela kodwa washintsha wabayiqiniso. Problem yethu lamazwi ukuthi bathethelele abayazi abayenzayo uyazi siwenze njani siwaphushele kwabanye uyazi sasesenzana sase siwaphusha ngesempilweni zethu ukuthi fanele baxolele kodwa wena kufanele uxolele yabo wena lokho kodwa uyadeserve ukuxolela kodwa wena awubaxolele abanye abantu kusho wena qala useyounderstand phela umzalwane kodwa unefile enhlizweni yakho ifile ena 15 years mawukhuluma ngendlela oniwa ngayo 15 years ago ukhuluma ngathi kwenzeka izono kodwa ulindele ukuthi wena fanele uxolelwe kodwa wena abantu uyahluleka ukubaxolela uSathane usakufundisa nokwenza isimile kaSathane isimile esingesona isimile seqiniso uhlaka ukuthi uginqiwe kuvela izinto kodwa enhlizweni uthi hamba dot ngizokhuluma ngenhliziyo yakhe ekuseni namhlanje usuku 11 ukuthi ukwazi ukubahaga uyazi wenzelani wenzethe singanihlanganisi because mangingakhulumisani sothi indaba ningakhulumisani so manikhulumisana wenza kunganake hayibo usifana kunabantu bayakubona ukuthi asibuyisana ngaza thini akhona ukuthi yini esibangeni eshe inhliziyo yakhe igayibozi ngaphakathi
athi akukhona utho hayibo yini ngoba ngithi yonke into right athi kodwa ngosamnali ibhandi lami unamanga. Kunabantu abakwazi ukuthi kwena ahlangana nawe right now akuzima izulu apusha itroli kunabantu abahlali beredu ukuthi usathane sabagcoba ngama-reflexes are very active mewakubona itroli uthi hamba kanje kwi-ayi mewabona wena amadimoni abula bagcotshwa usathane sebaze baba nobuso bokuthuka mohlangana naye mowu-accuser ngathi awungithanda hayi bo ngikuthanda kangaka hayi bo usathane sabagcoba abanikaze nendlela yokhipha iy'nyembezi mayiphambe ukuthela ngey'nyembezi ucabanga ukuthi iy'nyembezi enjabulo kanti iy'nyembezi zokuthi ngimhageleni lo sathane ngoba lo sathane angikwazi ukuhlala naye ngeke uhlale esihlalweni sobukhosi mawusenabantu abahlele emgodleni ongabafundi wena usebenzisa ilanguage yokuthi awubaphiwe wena usebenzisa ilanguage yokuthi uphumile kubona wena usebenzisa ilanguage yokuthi awubaphiwe noma yiphi ngoba labantwana bakaNkulunkulu banamagama amaningi abawasebenzisayo noma ungasebenzisa lemigama enesikholo kodwa ngifuna ukukuxoxela kunesihlalo ongeke uhlale kusona until uJesu before I graduated to glory waqale wanxusela thina ukuthi uNkulunkulu akasithethelele ngoba nalabo bayazi into abayenzayo akaligebisanga iqanda wayeseyabaxolela ubaxolela basamgwaza uthi baxolele waqedela kwathi xolele labo basazozana ngoba bayazi into abayenzayo kwayimayigebisa iqanda efa. You will never graduate to glory until you release labantu abafuna enhlizweni yakho. Kodwa isihlalo shele kusona leso siprofethiwe empilweni yakho ngeke uhlale kusona mangunabantu osabashalazela masiphuma la enkonzweni uthe momdlovu noma ungakuthandazela uwe uthandazela umfundisi ofike ngebhasi noma ufike ngeteksi noma ngebhanoyi noma ngesitimela uthe mangabe ungakadedeli lokho kusenhlizweni yakho amagqubu affecta even impilo yakho usuyagula usuphathwa izifo engenamagama udokotela usekuhlole wazi wakhathala athi mama I don't know what is happening. Ayikho into abayizamanga kwena uyasikwenzekela ubambe amaqhubu kunomuntu onamaqhubu nangomuntu osashona umbuzo yindaba izathu ukuthi uNkulunkulu akasebenzi la ngekho khona ukuthula. God does not function in a place where there is no peace. Yonke into uJesu ayenza waqala wathi ube khona ukuthula bese yayenza into ayikho imiracle uJesu ayenza kunesiphithiphithi inhliziyo ngowesifazane wambamba kugcwele abantu kunesiphithiphithi kodwa lithi iBhayibheli ngesathi emthinta ezwe ukuthi konke emini wasemisa yonke into because uNkulunkulu akasebenza esiphithiphithi empilweni yakho kufanele ube khona ukuthula ukuze uNkulunkulu asebenze makusakhona ivunguvunge empilweni yakho namarumbe enhlizweni yakho kuphithizela kunabantu bababona inhliziyo yakho usuku lakho lonakala uNkulunkulu uzoma nje akulinda uNkulunkulu akasebenza esiphithiphithi even noma uthandaza uNkulunkulu ezokunika imessage wena wethu ungene ekuthuleni bonke ubezele bangumsindo wena kuthuleke wena angazwakali lutho kuba ngathi akekho umuntu othulayo ngoba uNkulunkulu akasebenza emsindweni. But wena kunabantu mhlawumbe awutheni enhlizweni yakho abayisiphithiphithi nje kumina uhlule ukubaxolela uhlule ukubarelease asivale ngalamazwi ithi iBhayibheli lami uJosefa wathi sedayisile mawulifunda isitori sakhe alisho ukuthi iBhayibheli ngokuthi wakhala abafoko bemdayisa lithi wadayiswa wasiyahamba kodwa yazi ukhala nini ukhala mangabe sekufeza isiprofeti nakhona futhi uNkulunkulu uthi noma uJosefa angaphuma ejele noma uJosefa angaphatha la kufana kodwa uzosithola isiprofeti esipheleleyo mhlazana waxolela abafowabo bese lithi iBhayibheli lami
bafika wathi abalantu uBenjamin niyakhumbula isitori sakhe ngithi masebuyile noBenjamin bese lithi iBhayibheli wasexoshisa isebenzi zonke zazimsebenzela wathi nonke nisebenza kumina hambani manje sekusale mina nabafowethu ngoba lento engizoyenza manje into efanele ngiyenze before kuyogibela esihlalo sobukhosi bakaZagibhithi bese iBhayibheli lami zathi mazambi isebenzi lithi wayesiyakhala kakhulu ngoba wayekade efuna uxolo efuna ukubaxolela nabafowabo ngoba wayeumuntu naye ukuthi wayecabanga ubusuku nemini ukuthi ngisejele ngenxa yokuthi ngadayiswa abafowethu kodwa uNkulunkulu wamlinda ukuthi kuze kubuya abafowabo bangafa babuya basuke eKenani bese eGibhithe kwase kuba nomhlangano woxolo lithi iBhayibheli base bethi kena mfowethu siyaxolisa bezama ukuxolisa wathi uJoseph angasaxolisi kodwa kunye manje engikwaziyo uNkulunkulu usewuphendulile uNkulunkulu useyenzile into ekade eyishilo uthi uJoseph asimbongeni uNkulunkulu manje seningixolele bafowethu ngoba leke ngantshela wona hlangiyiphupha ukuthi uNkulunkulu ngimbone emphakamisa engenza kiba ngaphezulu kwenu namhlanje usuku lokuthi hlazeke angisakhaleli ukuthi ngidiniwe kodwa sengikhalela ukuthi release enhlizweni yami ngoba ngikwazi ukuhlala esithombweni ngisacabanga nokuthi la ngidayisa namhlanje is the day la khona nginikhumbuza ukuthi ngiyakhumbula ngimtshela ukuthi ngibona wami umsebenzi uphakama udlula wena umsebenzi nathi mina ngifuna ukuliphatha namhlanje usuku lokuthi ufazeke wazwakala sethi hambani nilanda ubaba ngizoninikeza iGosheni niyohlala khona ngoba ngifuna umondle nobaba ngoba ngangishilo ukuthi ngibona ilanga nezinkanyezi ngiyawubona amazulu ngibona engikhothamela namhlanje is the day but I have to release you because I cannot rule ngisacela ukudino ngeke ukhuphuke to greatness until you release labantu basenhlizweni yakho futhi angifuni ukukubuza ukuthi obani kodwa uyabazi yabona abantu abafuni uyabazi futhi ngicela ukukubuza namhlanje bakwenzani lengaka ukuthi bangaxolelwa kodwa uNkulunkulu uxolela zonke izinsuku every day ikhona uNkulunkulu omona ngayo kodwa uyakuxolela uNkulunkulu ukuthanda noma sekubonile uNkulunkulu uyazi ukukhipha inkingeni ungamkhonzi nakahle kodwa uNkulunkulu uyakhipha akakaza akunikeze imarking kuphela ukuthi wena usawuphethile kodwa uhlula ukuxolela abantu abawufonje ukuthi uJesu uthi dlulisa lezi ezinhlizweni bakuhlukumeza ngiyafuna futhi bakuhleba ngiyafuna futhi abazange bakusize ngiyafuna futhi bakusukela ngiyafuna kodwa namhlanje kuseni ngithi ngijoyini sisho kanye noJesu sithi baba ungababaleli lesesona uthi Jesu bathethele ngoba bayazi into abayenzayo ngiyakuzuma I don't care ukuthi bakwenzani I know it's painful but I want to tell you that pain is delaying your progress yabo le pain obeka enhlizweni yakho uswazi wafundisa inhliziyo yakho ukuthi ingakwazi ukukhohlwa usuwayitrain over the years usuwafunda uthi mawuthi umuntu woza ngenhlanganiso wangihlupha kabi lo yangifuna ukumbona eduze kwami ake siye ukumakethana abazalwane ake siye ukukhohlisana webagcwele ake siye kuphila impilo ngaphansi kwemask ake sitshela iqiniso uma ngabe silimazene ake siye ukukhuluma ngamagama abanye abantu ngoba singabafuni ake siye kubakha izitolo ezingekho ngabantu ngoba singabafuni ake siyeke uhambe ukhuphula amagama abantu phansi ngoba sithi sizamuntu baqeda ake siyeke bazalwane ake siye ukuhleka sikhulume ngokuhluleka kwabanye abantwana bakaNkulunkulu ake sikhulume ngokunqoba kwabantwana bakaNkulunkulu ake siye ukukhuluma ngama-witnesses ey'ngane zabazalwane ake sikhulekele iy'ngane zabazalwane ukuthi iphile impilo enhle emphakathini ake siye ukukhuluma ngamaphala azalwa abazalwane asikhulekele ukuthi asiyeke uba amaphala ziba abantwana bakaNkulunkulu ake siye ukuhlekisa ngokweswela kwabazalwane ake siyeke ukuhlekisa ngokugula kwabazalwane asithwalisaneni siye phezulu namhlanje ngithi uNkulunkulu akasisize siqolele ungazange ube khona umhlangano
siphume sesixolile kodwa engazange kuhlale phansi ogcina ungamkhulumisa kubone sewumhaka athi ufuna uqala ukuthi yaqala la ndaba uthi no, it's water under the bridge. Sebenze njengoJesu athi umuntu asizoqedana amanga singaphinde siqedane amanga kodwa sithi ngiyakuthanda mfowethu siqhubeke nempilo singakhohlisani bazalwane. Namhlanje sizokwenza umthandazo sithi Nkosi bonke sibabambele namhlanje siyabadedela Nkosi noma ngabe kuthiwa inhliziyo ayivumi kodwa ngiyaku-invite noma bethiwa sewalala lo muntu wako nomoya kodwa namhlanje bengakucela ukuthi asithandaze nawe uthi Nkosi siza inhliziyo yakho. Ayilula lento bazalwane lento ihlula abantu sebekhola iminyaka ngoba siphile emhlabeni la kuxatshanwa khona futhi siphile emhlabeni la kudonsiswana khona kodwa namhlanje sokhunjuzwe mina ukuthi khona izinto engesikwazi ukudlula kuzona until sidedele lezi zinto. Izandla zakho igcwele amaqhubu kunokuthi zivuleke zilinde sibusiso sikaNkulunkulu esipheleleyo. Into oyibambile akusiyo into lefuneka uyayithola ubamba into wrong. Ngeke uNkulunkulu asikhulumise into engazi yena ukuthi uma ukhona uthi Nkosi khohlwa abantu ukuthi abantu bathini uthi Nkosi sengihlalela kakhulu enhlizweni yami namhlanje ubadedela kwenza ngaphambili abantu pray whether bayaphila noma sebalala kodwa namhlanje ngifuna ukuthandaza nawe ukuthi uNkulunkulu akadilive kule mthwalo yeminyaka lezinsuku lezinyanga ngoba ngeke uzoasele to greatness until badedela bahlupha ngefuna kodwa badinga ukuthi baxole. Sesithi wethina